everyone. இன்னைக்கு நம்ம ஷாஸ் ஃபேக்டரியில delicious sweet macaroni எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம். ஸோ வாங்க எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம். பேன் சூடானதும் இதில் 1 glass of milk போட்டுக்கலாம். One glass milk, half glass water. ஸோ இதை ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு பாயில் பண்ணிக்கோங்க. மில்க் நல்லா பாயில் ஆயிடுச்சு. இதில் 50 கிராம் கோவா ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நான் எதுக்கு கோவா ஆட் பண்ணுறேன்னா, இது மில்கில் வந்து நல்லா க்ரீமி கன்சிஸ்டன்சியில் வரும் அண்ட் நல்லா ஒரு டேஸ்ட் கொடுக்கும். ஸோ இது மெல்ட் ஆகுற வரைக்கும் நீங்கள் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். கோவா நல்லா மெல்ட் ஆயிடுச்சு. இதில் 1 cup ஆஃப் மக்ரூனி ஆட் பண்ணிக்கலாம். மக்ரோனி ஒரு 10 மினிட்ஸ்க்கு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு குக் பண்ணிக்கோங்க. மக்ரோனி வேகிற வரைக்கும் நம்ம வந்து நட்ஸை ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். பேன் சூடானதும் 1 tablespoon கீ, கட் பண்ணி வச்சிருக்கிற நட்ஸை இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். மக்ரோனி நல்லா பாயில் ஆயிடுச்சு. இதில் நம்ம 2 tablespoon சுகர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். சுகர் வந்து கம்மியாகவே எடுத்துக்கோங்க, ஏன்னா நாங்கள் வந்து கோவா ஆட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதுவே வந்து ஒரு ஸ்வீட்னஸ் தரும். ஸோ நீங்கள் வந்து தேவையான அளவு நீங்கள் வந்து சுகர் எடுத்துக்கோங்க. நம்ம ரோஸ்ட் பண்ணி வச்சிருக்கிற நட்ஸை இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். மினிட்ஸ்க்கு நல்லா குக் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்வீட் மக்ரூனி சர்வ் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கு. This is sweet macaroni. மறக்காம உங்க வீட்லயும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. Stay tuned for the next video. Thank you.